Hello friends, இன்னைக்கு இந்த ஆங்கிரி பேர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு மேஜிக் ரிங் போட போகிறேன். இந்த மேஜிக் ரிங்கில் நான் 6 சிங்கிள் crochet போட போகிறேன். ஆறு சிங்கிள் crochet போட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ இந்த மேஜிக் ரிங்கை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா செயின்லையும் 2 சிங்கிள் crochet போட போகிறேன். செகண்ட் ரவுண்டோட ஃபர்ஸ்ட் செயின் இதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா ரவுண்ட்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் செயினை மார்க் பண்ணிக்கணும். இல்லைனா அந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு எது ஃபர்ஸ்ட் செயின்னு தெரியாது, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போகிறேன். ஒரு சிங்கிள் crochet போட்டிருக்கேன். இப்போ அடுத்த செயினில் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே செயினில் 2 சிங்கிள் crochet போடணும். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 2 சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 3 சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ். நான் இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 4 சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போகிறேன். ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 5 சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 6 சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போகிறேன்.
நெக்ஸ்ட்டு 3 ரவுண்டுக்கு எல்லா செயின்லேயும் ஒரு சிங்கிள் crochet போட போகிறேன். நான் 3 ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 7 சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 3 ரவுண்டுக்கு எல்லா செயின்லேயும் ஒரு சிங்கிள் crochet போட போகிறேன். நான் 3 ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 8 சிங்கிள் crochet ஒரு இன்க்ரீஸ் போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் எல்லா செயின்லேயும் ஒரு சிங்கிள் crochet போட போகிறேன். இந்த ரவுண்ட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும். இந்த ரவுண்டில் 8 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ் போட போகிறேன். நான் 8 சிங்கிள் crochet போட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ அடுத்த செயினில் நான் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செயின் விட்டுட்டு அடுத்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் crochet போட போகிறேன். அடுத்த ரவுண்டில் 7 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ். அடுத்த ரவுண்டில் 6 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ். அடுத்த ரவுண்டில் 5 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ் போட போகிறேன்.
அடுத்த ரவுண்டில் 4 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ் போட போகிறேன். அடுத்த ரவுண்டில் 3 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ் போட போகிறேன். இப்போ நான் இதில் காட்டன் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த ரவுண்டில் 2 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ் போட போகிறேன். அடுத்த ரவுண்டில் 1 சிங்கிள் crochet ஒரு டிக்ரீஸ் போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் 6 டிக்ரீஸ் போட போகிறேன். நான் 6 டிக்ரீஸ் போட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிக்கிறேன்.